நம்மளுக்காக பிராணஹிதா மேடம் அவங்க வந்து யூகேல உள்ளவங்க, இப்போ லாக்டவுன்ல ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுக்காக ஒரு சூப்பரான செஷன் ஒன்று கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. நாங்க மேடமோட செஷனுக்காக ரொம்ப மாச கணக்குல நாங்க வெயிட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு மேடம் தமிழ் கிளாஸ்க்காக நாங்க கூப்பிட்டு இருக்கோம். அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, நான் வந்து உங்களுக்காக தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஸோ எல்லா மாஸ்டர்ஸும் கரெக்டா வந்துருங்க, எல்லாரும் கேளுங்க. கடைசி செஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். ஸோ நம்மளோட நேயர்கள் ஸோ எல்லாருமே மேல் எனர்ஜி ஃபெமினைன் எனர்ஜியை பத்தியும் நல்லா கேளுங்க. நம்மளோட குழந்தைங்களுக்காகவும் நமக்காகவும் நம்மளோட ஃபியூச்சருக்காகவும் எப்படியெல்லாம் நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மேடம் சொல்ல போறாங்க. ஸோ நாங்களும் உங்களை மாதிரியே ஈகரா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபார் த செஷன். வெல்கம் மேம், வெல்கம் டு திஸ் தமிழ் குரூப். Thank you so much, Devi Madam, for inviting me to this session. And hello, everyone. I'm so glad to be here with you all today. So I'll be talking about accepting divine feminine, and then we'll take some questions. And in between, we'll just do a 5 to 10 minute guided meditation also. So I'm so happy to be here, actually. ஸோ மேடம் வந்து இந்த தமிழ் செஷனுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட இந்த டிவைன் ஃபெமினைன் மாஸ்குலைன் பத்தி பேசுவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 5 to 10 minutes கைடட் மெடிடேஷனும் நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வந்து நம்ம ரெடியா இருக்கோம். ஓகே மேம். ஓகே. So today first we'll talk about divine masculine and divine feminine just for a few minutes, and then we'll dive deeply into the divine feminine aspects. So every person, whoever it may be, a male or a female, every person has both these qualities, divine feminine and divine masculine. So முதல்ல நம்ம வந்து மேல் எனர்ஜி ஃபீமேல் எனர்ஜியை பத்தி பேச போறோம். எல்லா மென்னுக்கும் சரி ஃபீமேலுக்கும் சரி அந்த மேல் எனர்ஜியும் இருக்கும், ஃபீமேல் எனர்ஜியும் இருக்கும். Law of attraction. Whenever there are some imbalances in male energy, so they'll be too competitive and they're always running behind the success. They don't take care of the family. They cannot balance their life between family and job. So, and they're too logical. So they don't connect to emotions of females or other persons. They're very hard. I mean, some people say that you're emotionless, you don't understand me. So these are all like imbalances of a man. I mean, divine masculine qualities. It may be both in women or men, but it may be some of the imbalances of divine masculine. ஸோ வந்து மேல் எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும்னா, அப்படியே எப்போ பார்த்தாலும் ரன்னிங் ஆகிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு அவங்களோட ஒரு மோட்டிவை சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு, அதே மாதிரி லாஜிக்கல் திங்கிங்காக அவங்களும் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஒரு எமோஷன்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்காம அதே மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விஃப்டாக அவங்களோட வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அப்போ இது வந்து மேலேயும் இருக்கும், இந்த குவாலிட்டிஸ் ஃபீமேல்லையும் இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஓஹோ நீங்க வந்து உனக்கு எமோஷன்ஸே இல்லை, நீ வந்து ரொம்ப இதா இருக்கிற அப்படின்லாம் சொல்லி பேச்சுவார்த்தை நம்மளுக்குள்ள கேட்கறத பார்த்திருப்போம் அப்படின்றாங்க. So as I'm talking about these qualities, I request everyone, whoever is attending here, whoever is watching this online, so I request everyone to observe your own qualities. You may be a man or a woman, but observe your qualities, because once you observe and once you acknowledge them, you will have the power to change them.
ஸோ யாரெல்லாம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களோ நான் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன். என்னன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. அப்படி வாட்ச் பண்ணி உங்ககிட்ட அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். There are few more imbalances of divine masculine. They are like so they, as I mentioned, they're always running towards their goals, and also sometimes they may be addicted to things like alcoholic or even TV holic, because some women, they watch TV so much, the serials or anything. It is like addiction. For enjoyment it's okay, but if one episode they miss, they cannot take it. It will be too much disturbing for them. So TV holic, alcoholic, workaholic, some men or women, they are into too much work. So if there is no work, if they have to sit down at home like this lockdown period, so everything will be disturbed. So they'll not be able to sit happily and peacefully at home. And yeah, they'll be controlling too much. They're always serious, and they always judge others. அது வந்து இதே மாதிரியே மென்னோட டிராபேக்ஸ் என்னன்னாக்க நிறைய ஒர்க்கஹாலிக்கா இருப்பாங்க. வேலை செய்யணும் செய்யணும்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஆல்கஹாலிக்காவும் இருப்பாங்க. டிவி நிறைய பார்த்துக்கிட்டும் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து அதுலயே வந்து சில லேடிஸும் அதே குவாலிட்டிஸை ஃபேஸ் பண்றாங்க. அவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய டிவி சீரியல்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஒரு சீரியல்ல ஒரு எபிசோட மிஸ் பண்ணிட்டா கூட அவங்களால அதை வந்து பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் குவாலிட்டி ஆஃப் மென் எனர்ஜி. ஸோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. Just a couple of more. So they can't listen to others. They always want to talk. For example, we see a lot of women, they say that, oh, these women always talk. But actually, this is the divine masculine imbalance. They cannot listen to others. It may be man or a woman, but this is divine masculine imbalance, that they cannot listen to others. They always want to talk and talk, but they don't listen to others. And they are too much action oriented. They always want to do something. If we want them to sit calm and peacefully, they'll not be able to sit. They always do want to do something or the other. Like some people are obsessive about cleaning things. So all these are imbalances. And too much proud. Instead of confidence, they're like too much proud of whatever they are doing, arrogant. So yeah, these are the ஸோ qualities. நிறைய வந்து இந்த அரகன்ஸ் வந்து ஃபீமேல்ஸ்லயும் இருக்கும். என்னன்னா அவங்களால கொஞ்ச நேரம் கூட சைலண்டா உட்கார கூட முடியாது. அவங்க வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் இருப்பாங்க. ஓவரா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த பேச்சு ரொம்ப வருதுன்றதுனால அது வந்து எல்லாமே ஒரு மேல் எனர்ஜி சம்பந்தப்பட்டது. And healthy divine masculine are like, they are very strong, but they are very gentle, and they protect others. So, and they don't judge. They listen, but they don't judge. And they always create that safe environment wherever they are. And they share things, like they can even share success, or they can even share their goals. And they are like in group consciousness, instead of that individual conscious, I want to become success, I want to be like this. Instead of that, they include everyone and they grow together. They are like perfect leaders. And they are very confident, but they are not proud of whatever they are doing. So these are very good qualities of divine masculine, the balanced qualities of divine masculine. இந்த பேலன்ஸா இருக்கிற மேல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஜென்டலா இருப்பாங்க. எல்லாரையுமே ரொம்ப அழகா வந்து கைட் பண்ணுவாங்க, அழகா பார்த்துக்குவாங்க. கவனிப்புங்கிறது வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு லவ்வபிள் அஃபெக்ஷனா இருக்கும். எல்லாரையுமே அவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு கூட்டத்துல தான் இருப்பாங்க. கூட்டமா இருக்கிற நேரம் கூட அவங்களால ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா, ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த வேலைகளை அவங்களால செய்ய முடியும். Now we'll go to divine feminine qualities. So first we'll look at the imbalances, and then we'll look at the healthy qualities. So when there are imbalances of divine feminine, they are too emotional. They can't control their emotions. They always want to dump all their emotion to others. Even we see some men or women, they talk to others,
whatever their stories are there, they'll be in that poor me. Oh, my wife is like that. Oh, my husband is like this. My mother is like that. Whatever we are talking with them, they always wants to dump their emotional baggage onto us. So this is not a healthy quality. They drain our others' energy, and yeah. அது ஃபீமேல்ல உள்ள டிராபேக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, எப்ப பார்த்தாலும் மத்தவங்கள பத்தி புரணி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த அவங்க இப்படி செஞ்சுட்டாங்க, இவங்க இப்படி செஞ்சுட்டாங்கன்னு பேசி பேசி அவங்களோட எனர்ஜியும் போக்கிட்டு மத்தவங்களோட எனர்ஜியுமே வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து அதோட மேலோட அந்த ஃபீமேலோட டிராபேக். And they'll feel very insecure, like if there's a it's a imbalance in a man, he may feel like, oh, what if my job what if there are some problems with my job, what happens if I lose my job today. So always that fear and insecurity will be there. For women, sometimes it may be like, oh, what if my husband leaves me, or what if uh, I argue with my mother-in-law, and if she says something to my husband, or every time some insecurities will be there always in their minds. And they'll always look for external validation. दोस्तों बड़ा एक मजेदार किस्सा बताता हूं आपको। मैं एक कॉल सुन रहा था, वन ऑफ माय टीम मेंबर I know that this is perfect. Like a simple example, they made a really perfect curry, but always they'll be looking for validation from husband or mother-in-law or kids. How is it? How is it? They know that it is very good. They really loved it, but they'll be looking for that external validation. Sometimes it's good to give that approval, but only if they say it is good, she will feel happy, or else she'll feel so bad about it. So these are like some of the imbalances. ஸோ வந்து இது நம்ம டெய்லி அடிக்கடி ஃபேஸ் பண்ற விஷயம்தான். இது வந்து என்னன்னாக்க, அந்த ஒரு ஒரு பொண்ணு இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப சூப்பரா சமைச்சிருப்பாங்க. ஆனா வந்து ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லுவாரோ, மாமியார் என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயத்திலேயே அவங்க வந்து நல்லா சமைச்சா கூட அந்த ஒரு ஃபீல் இல்லாம, அது அந்த ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது கூட ஒரு டிராபேக்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபீமேல்ல வந்து நம்ம ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக வெயிட் பண்றோம் பாருங்க. எல்லா விஷயத்துலயுமே அந்த அங்கீகாரத்தை நம்ம வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். பட் அது கூட ஒரு டிராபேக், அது கூட ஒரு பேலன்ஸ் ஆகாத சிச்சுவேஷன் ரொம்ப அழகா மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். Even for men, so they'll be doing all those things like getting the groceries or taking care of the kids and everything. So some people, they really do it like a responsibility or duty. But for some people, if this is imbalance is there, they'll be always looking for that external validation, that from the wife or from their in-laws or from the society, that okay, they always want him to tell that, wow, you're so great, you are a great father, you are a great husband. So unknowingly it will be there. I really want you all to be very conscious while I am talking this, because these are those small qualities. Most of us will be having these things, but we think that these are all normal, but these are all imbalances. Oh, we don't need external validation for whatever we are doing. It's okay if other people give us validation, but it should not really eat you from inside. That is very important. ஸோ மென்னுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேலை எல்லாமே செய்வாங்க. குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு விடுறதா இருக்கட்டும், பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும், கடைக்கு போய் காய்கறி வாங்குறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே செஞ்சா கூட அவங்க அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கும் இருக்கும். ஒய்ஃப் வந்து நம்மளை வந்து பிரைஸ் பண்ணணும், மற்றவங்க எல்லாருமே நம்மளை வந்து நீ ரொம்ப நல்லா இதெல்லாம் செய்யற, நீ ஆர் கிரேட், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க. பட் அதுவுமே வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க. Some people, they feel like they'll be always sacrificing for others. So even though they like it, it will be like, no, 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 it's okay, you eat this, it's okay. But inside they'll be like, they really want to eat that. For example, if two friends are going and they bought an ice cream, they both love that ice cream, but the friend's ice cream, it fell down. So the other friend, they'll offer, no, no, it's okay, you take it. Instead of saying that we'll share it, no, 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 it's okay, it's okay, it's okay, you take it. They'll think that it's a great sacrifice.
but are they really doing it from wholeheartedly? Somewhere inside they'll be like, no, I really want to eat this, but our culture has told we have to give it to others, or whatever the condition and everything, but they are not really happy 100% inside them. They also want to eat. So this sacrifice is not a perfect balance, it's an imbalance. Most of us think that, oh, it's a good quality, we will teach to our children, but this is not a very balanced quality. That's very important. ஸோ வந்து இப்போ 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைக்கு போறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஐஸ்கிரீமே ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுறாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஐஸ்கிரீம் கீழ விழுந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்றாங்க, "வாடா ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம்" அப்படின்னு சொல்லாம, "இல்ல, இல்ல எனக்கு தேவையில்ல. எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கல. நீ கூப்பிட்டதுனால தான் வந்தேன். இந்தா நீ என் ஐஸ்கிரீம சாப்பிடு" அப்படின்னு சொல்லி குடுத்துட்டு, ஆனா மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ச்சே நம்ம அத சாப்பிட முடியலையே, வைக்க முடியலையேன்ட்டு. அப்போ மத்தவங்களுக்காக அந்த தியாகம் பண்றது கூட ஒரு தப்பான விஷயம். ஏன்னா, அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம அந்த தியாகத்த செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது. நம்ம செய்றத பார்த்து நம்ம புள்ளைங்களும் கத்துக்குவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ராங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Women or men, sometimes they are not in action. We see a lot of people. Uh, we can sometimes we use the word lazy. They are too lazy. They are not getting up and they are not in action. But this is the divine feminine imbalance that they don't want to do anything. So they don't want to put any goals or do any action. They always want to lie down and relax. Actually, this is a good quality of divine feminine, but if there is an imbalance, they don't do any action at all. So they are always lying, always lazy. So this is one of the another imbalance. இன்னொரு இம்பேலன்ஸ் என்னன்னா, எப்ப பார்த்தாலும் சோம்பேறித்தனமா தூங்கிட்டு இருக்கிறது. தூங்குறது இல்லன்னா கூட அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிறது. எந்த வேலையுமே செய்யாம சோம்பேறித்தனமா உட்கார்ந்து இருக்கிறது கூட ஒரு தப்பான விஷயம். அது கூட ஃபெமினின் எனர்ஜி இம்பேலன்ஸ் ஆனாதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yeah. So the balanced divine feminine qualities. So they call that Trikarana Shuddhi. It is like whatever words you speak, whatever thoughts you have, and whatever actions you take, they are all in perfect sync. Because most of the times we think something, we talk something, and we act something. But the perfect divine feminine, they are all these three qualities are perfectly in sync. ஸோ நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம், ஒண்ணு பேசுவோம், ஒண்ணு செய்வோம். அததான் திரிகரண சுத்தின்னு சொல்றோம். ஆனா பெர்ஃபெக்ட் ஃபெமினைன்னா என்னன்னா, நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை பேசுவோம், அதை செய்வோம், அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவோம். ஸோ அதுதான் டிவைன் ஃபெமினைன் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yeah, and they have this natural intuition. So wherever they want to go or whatever they want to do, all these things naturally, if they are perfectly balanced in their divine feminine, everything in the universe will communicate to them, and naturally they will know what to do next. ஸோ வந்து இன்ட்யூஷனுக்கும் அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆகி இருந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரா தெரியுமா அடுத்தடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயம். And they're very patient and nurturing, and they listen to others. So they give that ear, they listen to others nicely, and also they listen to their heart instead of their mind. So, and they'll have this perfect wisdom every time, and they have this unconditional love. ஸோ வந்து ரொம்ப அந்த குவாலிட்டிஸ் நல்லா இருக்கவங்க வந்து அப்படியே பாசமா அரவணைச்சு போயிட்டு எல்லாரோடையுமே ஒரு அன்பா எல்லாரையுமே ரொம்ப பாசமா பார்த்துட்டு அந்த எனர்ஜி சிஸ்டமே வந்து அப்படி ஒரு லவ்விங்கா கேரிங்கா அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And one important thing about the balanced divine feminines, they will ask for help, because a lot of women or even men, sometimes they want to do everything by themselves. Even if it is 10 in the night, 11 in the night, they will try to push themselves and they do everything by themselves. Like for example, some women, so they don't ask for help from their husband or kids. So they are like, no, it is my duty, my responsibility. They really push very hard and they try to do. But balanced, they think that this is great feminine energy. No, I am a mother, I am a woman, this is my responsibility. But balanced divine feminine, they will ask for help whenever required.
ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஃபீமேலே என்ன பண்ணுவோம்னா, இது நம்மளோட கடமை. நம்ம தான் நம்ம பசங்கள பார்த்துக்கணும், நம்ம தான் ஹஸ்பண்ட பார்த்துக்கணும், நம்ம தான் நம்ம ஃபேமிலிய பார்த்துக்கணும், நம்ம தான் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு மாஞ்சி மாஞ்சி செய்வோமா. ஆனா, அது வந்து கேட்கக்கூடாது. யார்கிட்டயும் ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாது. அப்படி ஹெல்ப் கேட்டோம்னா, அது நம்மள தப்பா நெனச்சுக்குவாங்க. அப்படின்லாம் நெனச்சுக்குவோமா. ஆனா, உண்மையா பேலன்ஸான ஒரு ஃபீமேல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னா, அதுக்கு எப்ப தேவையோ அந்த நேரத்துல வந்து ஹெல்ப் கேட்கணும். அது ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி, மாமனார். Hey, are you a law of attraction fan just like me? பிரதர்ஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஹெல்ப்ப கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. And one other important quality is they will be able to say no when required. Because normally in our society and in Indian culture, because I think Tamilians have a great, richest culture, one of the oldest cultures in India, whole of India. They say that it is 2000 years old. Some people say it is 10,000 years old. Some people say even 20,000 years old culture that Tamil has. So, in the same way, in Indian culture, most of the times what we say is we try to say yes. So whatever other people ask us, we're like yes, even though we are so tired or even though we don't want to do it, but just for the sake of saying yes, because we have been told that always say yes to others. So we say yes for everything. We say yes, but balanced divine feminine, they will be able to say no when they will not be able to. For example, they're already too much tied up in some work and the boss comes and he gives another file that you have to finish this. We'll say yes, 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 boss, we'll take it, and we'll try to sit, or some people will try to sit till late in the night without having that balance between work life and personal life. So instead of saying no, they'll just say yes. In the same way, women at home or women at office or different places, they'll just say, for example, if the kids ask, if the husband ask, can you please make me a sweet at the somewhere in, I'm just taking an example, at 9:30 at 10, she's already so tired. But if the husband or kids ask to prepare something else in that night, but still she even though she's tired, she'll get up and she'll do it. I mean, I'm not saying not to do it. If she's happily doing it, if she's enjoying it, that's okay. If it is really giving her that satisfaction, that's okay to do it. But if it's really too tired and if it's like she's pushing herself or he is pushing himself in the office, then say no. So that is the balanced divine feminine quality. ஓகே. இப்போ டிவைன் ஃபீமேல்னா என்னன்னு சொல்றதுன்னா, அந்த டைம் உங்களால முடியலன்னா நீங்க நோ சொல்லுங்க. அதுதான் டிவைன் ஃபெமினைன் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க. சான்ஸே கிடையாது. நம்ம இத வந்து நம்ம லைஃப் டைம்ல ஒரு நாள் கூட செஞ்சது கிடையாது. அதுக்கு தான் சொல்றாங்க, இந்த தமிழ்ஸ் வந்து பயங்கரமான ஒரு அ ஓல்டு ட்ரெடிஷன், ஓல்டு கல்ச்சர். சிலர் சொல்றாங்க 10,000 வருஷம்ன்றாங்க, எவ்வளவோ வருஷம் யுகம்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கல்ச்சர்ல வந்தது வந்து நோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு லேடி வந்து சொல்லவே கூடாது. அப்படின்றத தான் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்க ஆஃபீஸ்ல ஒரு பாஸ் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நிறைய வேலை செஞ்சு டயர்ட் ஆனதுக்கு பிறகு கூட அந்த வேலைய குடுத்து அவரு செய்ய வைக்கிறாரு. நீங்க வந்து செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லாம செய்றீங்கன்னா அது தப்பு. அதே மாதிரி ஒரு நைட்டு ஒரு 9:30, 10 கூட உங்க ஹஸ்பண்டோ, உங்க சில்ட்ரனோ ஒரு ஸ்வீட் ஒண்ணு பண்ணி குடும்மா, எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற நேரம், நீங்க ஆசைப்பட்டு அந்த எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கு நல்லா இருந்து, ஆஹா நம்மளும் ஸ்வீட் செய்வோம், நம்மளும் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷத்தோட செஞ்சீங்கன்னா, அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. உங்களால முடியாம அவங்க கேட்டுட்டாங்களேன்றதுக்காக நீங்க செய்யாதீங்க. அந்த டைம்ல நீங்க நோ சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And we will understand our divine feminine when we observe our body, our emotions, our thoughts. So when we are observing like what thoughts we are getting or what emotions we are going through or what actions we are taking, when we clearly observe, we will understand our divine feminine deeply.
டிவைன் ஃபெமினைன நல்ல டீப்பா ஆழ்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து கரெக்டா பேசுறோமா, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா, கரெக்டா அதை செய்யறோமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து உணர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are mainly some of the qualities of divine masculine and divine feminine. Actually, I wasn't planning about divine masculine, but as I saw a lot of men here, I thought it will be really nice to tell all the qualities so that it will be helpful for both men and women. So before I dive directly into the menstruation subject, I thought it will be really useful to if I talk about all these things. So before we go into the menstruation subject, so we'll just do 5 minutes meditation by invoking all the goddesses to give us the right wisdom and to make us ready to accept this wisdom. Because as I mentioned, because of our strong culture, we really have to give value to the culture. Because I know in the whole of India, Tamilians have that really rich culture that everyone look forward to. Even outside India also, a lot of people talk about whenever it comes to India culture and everything, a lot of people look forward and they really value Tamil culture. But what are the things that are இத வந்து தமிழ் கல்ச்சர்ல வந்து நிறைய இன்னுமே வந்து இந்த வேலிடேஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால நான் வந்து நிறைய மேல்ஸ் இந்த குரூப்ல இருக்கிறதுனால நான் வந்து மென்சுரேஷன்ஸை பத்தியும் நான் பேச போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So in Indian culture, and not only in India, many countries across the world, they have so many myths and taboos about this menstruation and periods. So I'll discuss about few of them depending on the time, or else we'll take it next week in detail about different countries, what they do and other things. So what is it that is really required at this age, or what are those good things as Madam mentioned, why they used to do like that in our ancient culture. So but in between, what happened and why are they really treating few things which are not really required? So what is it that is required and what is it that we can leave? So we'll just look at those things in detail. ஓகே. ஸோ வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நான் அதில் வந்து இந்த மாதிரி கல்ச்சர்ஸில் விதவிதமான கல்ச்சர்ஸில் இந்த மென்சஸ் டைமில் வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதையும் நான் பேசுகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், இதனால என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். So we now discussed both about divine masculine and divine feminine. As I mean, these days, many women, they are having PCOD issues or infertility issues that they are not having kids, though they have been trying for a long time. And some fibroids, a lot of women, they are having fibroids. And so many gynec issues they are facing. These are all because they are not completely accepting their feminine side. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து கைனிக் இஷ்யூஸ், அந்த குழந்தைங்க பிறக்காம இருக்கிறதுக்கு பிசிஓடி சிஸ்டம்ஸ், இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம்னா அவங்களோட ஃபீமேல் எனர்ஜியை அவங்க வந்து ஏத்துக்காதது தான் காரணம். And nowadays women, the Western or the contemporary women, they are thinking, and even the society is also like that. They are saying that women and men should be equal. And women are getting into jobs and they are getting into too much of action. They are doing all the jobs and they're missing their personal life. Enough is enough. Enough wasting your time on just they are not, sometimes they are not able to balance both home and personal life. So most of the times what is happening is these divine masculine qualities which are there, too much action, too much competition, that they want to be high in their career, they want to be successful. Because of all these things, they are neglecting their divine masculine, divine feminine. It is really good
that women are doing jobs or women are going up the ladder, but also they need to take care of their divine feminine side. ஸோ இந்த மாதிரி மேற்கத்திய நாடுகள்லையும் சரி, நம்ம நாடுகள்லையும் சரி, ஃபீமேலும் வந்து பயங்கரமா வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. மேலும் ஃபீமேலும் ஈக்குவல்ன்ற அஹ், அந்த ஒரு கான்செப்டை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுதான். அவங்க வந்து முன்னேறிக்கிட்டு போறது, ஒரு ஏணிப்படியில ஏறி போற மாதிரி அவங்க போறது ரொம்ப நல்லதுதான். ஆனா அந்த காம்படிஷன்லயும் அந்த வெற்றியிலையும் அவங்களோட ஃபீமேல் எனர்ஜியை அவங்க மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது. And women are thinking that, I mean, if they should not become a second man. It is good that the equality is coming because of the patriarchal society. Women are very suppressed from so many years. That is why they are now rebelling and they are doing all these things from last few decades. But what is happening really, if you look at these modern days, what is happening? Is it just about women putting the jeans and smoking the cigarettes and drinking alcohol and becoming like a man? Is it that what we all want? ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜீன்ஸையும் டிஷர்ட்டையும் போட்டுட்டு ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டாவது மென்னா தான் நீங்க மாறிக்கிட்டு இருக்கீங்களே தவிர்த்து உண்மையான ஒரு ஃபீமேலா நீங்க மாற மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்க வந்து அது மாதிரி இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ வந்து நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து எதுல காமிக்கணும், எதுல காமிக்க கூடாதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. I don't say that women should not wear jeans or be traditional. No, no, no. I'm not saying that. So don't take me wrong. So the main thing I'm trying to tell here is somewhere they are not really sure what exactly they want. So instead of that, they are just trying to mock men. What men are doing, as they are not really sure, they're just trying to copy whatever they are doing, and they are becoming like a second man. The first man is like man, but they are becoming like a second man instead of nurturing their own woman qualities. So it's good that they are equal in all the things, that they are doing jobs and their creative side is flowing. And if they are comfortable in jeans and t-shirts, that's okay, they can wear it. If they are really enjoying what they are doing, whatever the alcohol or cigarettes, that's okay, I'm not against it. But it should not be coming from the space of, no, I want to be like man. Never ever come from that space, because there will be no satisfaction, no contentment if you are coming from that space of competition. ஸோ நான் வந்து லேடிஸை வந்து தப்பா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் போடுறது அதெல்லாம் நான் வந்து தப்பா சொல்லவே இல்லை. அது வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் ஜோனை பொறுத்தது. அது நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கத்தான் செய்யலாம். ஆனா உங்களுக்கு பிடிச்சி செய்யணும். நீங்க வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றீங்க, ஸ்மோக் பண்றீங்கன்னா கூட அது உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்க செய்யணுமே தவிர்த்து மென்னு மட்டும் செய்யறாங்க நான் ஏன் செய்யக்கூடாது இந்த கான்செப்ட்ல நீங்க போறது வந்து ரொம்ப தப்பு. உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்க எது செஞ்சீங்கனாலும் அது தப்பு கிடையாது. So as we have to heal together all this divine feminine side, because this is being hurt from so many decades. It is being suppressed from so many decades. So it has to be really healed completely. Together, men and women can heal that completely, their divine feminine side. ஸோ அந்த காலத்துல இருந்து இந்த பேட்ரியார்கல் சிஸ்டம்ல வந்து லேடிஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் பண்ணி 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 இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரெபலியனா எந்திரிச்சு அவங்க வந்து ஒரு போராட்ட குணத்தோடயே இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த குணத்துல இருந்து அவங்க வெளியில வந்து அவங்களோட அந்த ஃபீமேல் எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கணும். And the divine masculine side, as I said, it is more about action. And even that was not balanced properly. Because of that, from last few years, I mean all these decades, there were so many wars and everything. But now on the whole of the planet Earth, a lot of feminine energies are coming. That is why there are not too many wars, and everyone is settling into that meditation. They are understanding their intuitions, and so many changes are happening on this planet Earth. So when we are in sync with the planet Earth, we can also heal our divine feminine, because now the whole of the planet Earth is healing itself.
This is the time for relaxation. The Mother Earth is completely relaxing. It is going in that mode. So where the whole of the divine feminine is healing itself. So at this time, if we also are in sync with the Mother Earth and we heal our divine feminine, the whole of this consciousness of the planet Earth will be shifted to the next level. ஸோ மேல் எனர்ஜியில கூட அன்பேலன்ஸ்டா இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ சண்டை, உலகம் பூரா வார் எல்லாம் நடந்ததுக்கு காரணம் வந்து அதுதான். ஸோ இப்ப என்ன ஆயிருச்சுன்னா மென்னுமே மாற ஆரம்பிச்சு அவங்களோட இன்ட்யூஷன் பவரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய மெடிடேஷன் பண்றதுனால பூமியோட எனர்ஜி லெவலுமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பூமியில வந்து எங்க பார்த்தாலும் அந்த ஃபீமேல் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது மாதிரி அந்த ஜாஸ்தியா ஆனதுனாலதான் இப்போ அங்கங்க நடக்கிற வார் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. இந்த டைம்ல நம்மளுமே சேர்ந்து தியானம் பண்ணி நிறைய அந்த நம்மளோட அந்த அடிவாங்கப்பட்ட அந்த நசுக்கப்பட்ட அந்த நம்மளோட மேல் எனர்ஜியும் ஃபீமேல் எனர்ஜியும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பூமியோட அசென்ஷன், பூமியோட அந்த எனர்ஜி சிஸ்டம்க்கு நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ணலாம், நம்மளுமே பூமியோட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கலாம். So my main intention to start this divine feminine, and now in Telugu there are more than 1200 women who are connected in the WhatsApp groups, and we are doing everyday meditations, and in English there are more than close to 250 people, and even it started in Kannada with about 200 people, and even it has Seema madam has taken into Malayalam. Few episodes have come in YouTube. So now I'm really glad to be sharing with you all to Tamil audience. So yeah. ஸோ வந்து 12,000 அந்த 1200 லேடிஸ் வந்து தெலுங்கு குரூப்ல மேடமோட குரூப்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஃபெமினைன் எனர்ஜியை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து நிறைய மெடிடேஷன் பண்றாங்க, நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல வந்து கொஞ்சம் பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, மலையாளீஸ்லயும் நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி நாங்க தமிழ் குரூப்லயும் எதிர்பார்க்கிறோம். A lot of women, even men who are all here, they are having wives and sisters and mothers, so they do understand. So that's really good. I'm so amazed to see a lot of men also here. So a lot of women, they have this period pains, and during, I mean, every month they'll have these periods, and sometimes because of the PCOD issues they may not be having every month, but whenever they are having these periods, so they'll be going through so much pain. A lot of women, I don't say every woman, but a lot of women go through these pains and emotional ups and downs, so many mood swings. A lot of men may also understand that. So what happens is, as sorry ma'am, I don't know if you have translated it. Mood swings. A lot of men may also understand that. So what happens is, as sorry ma'am, I don't know if you have translated it in Tamil. So just talk about the period pains and the mood swings. யா, அது வந்து பிசிஓடி சம்டைம்ஸ்லயும் அந்த அந்த டைம்லயும் சரி, அந்த மென்சஸ் டைம்ல எல்லாம் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ஹெவி பெயின் இருக்கும், நிறைய மூட் ஸ்விங் இருக்கும். அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள அறியாம நம்ம வந்து ஓவர் டென்ஷனா இருப்போம், கோவப்படுவோம், நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்துல அந்த லேடிஸ் இருப்பாங்க. அதுதான் இத வந்து மேலும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் நான் என்ன சொன்னேன்னா, மேலும் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா ஃபீமேல் வந்து எப்போ ஒரு சந்தோஷமா ஒரு ஹாப்பியா அந்த குடும்பத்துல இருக்காங்களோ அப்பதான் அந்த குடும்பத்துல உள்ள ஒரு ஜென்ஸா இருக்கட்டும், அந்த அந்த ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், ஒரு அப்பா அம்மாவா இருக்கட்டும், மாமனார் மாமனாரா இருக்கட்டும், இல்ல பையன்களா இருக்கட்டும், சன்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாமே அப்பதான் சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஒரு லேடி வந்து அந்த அம்மா
அம்மாவோட உடல்நிலை சரியில்லைன்ற நேரம் டோட்டல் அந்த ஃபேமிலியே வந்து பேரலைஸ்ட் ஆயிருது. ஸோ சின்ன விஷயம் தான் இது. ஆனா இது வந்து அந்த ஒரு 3-4 நாள்னா கூட அது வந்து அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போகுது. ஸோ அதனால தான் நானும் சொன்னேன் மேடம் கிட்ட, இந்த குரூப்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேலும் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுறது லேடிஸோட பிரச்சனைனால மேல் தான். ஏன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு எவ்வளவு லேடிஸை நம்ம கூட்டிக்கிட்டு போறோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். குழந்தை பிறக்கலைன்னா எத்தனை ஹஸ்பண்ட்ஸ் அதனால பாதிக்கப்படுறாங்கன்றதும் தெரியும். எவ்வளவு பணம் கொடுத்து ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்க்கு நம்ம போறோம்ன்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து போத் மேல் போத் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு தான் நான் மேடம் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். And in a lady's, in a woman's life, so about close to 10 years of her whole life, she'll be in this menstruation, because every month for about 3 to 7 days, depends on woman to woman. Some women menstruate for 3 days, some women till 7 days. So depending on that, so every woman, she will be menstruating in her whole life for 10 years continuously. So imagine how we have to understand the subject of menstruation, and how is there any way that we can balance these emotions, because not only woman who is suffering with the mood swings and the emotions, but if a man understands, he'll be able to clearly support her. Instead of making a big scene, he will understand that, oh, it's okay, because of her mood swings, because of her periods, she is in that way, so let me understand. So if both of them clearly know about this wisdom, if both of them can work together, their life, and in their lifespan, 10 years of their life, they will be more happy. Yeah. They can be more ஸோ happy. வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து குறைஞ்சது ஒரு 10 வருஷமாவது இந்த மென்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் லேடிஸ்க்கு. ஸோ வந்து எப்படியாப்பட்ட ஒரு லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெக்டிக்கா இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த மேல்ஸும் அவங்களோட ஒரு அரவணைச்சு, அவங்களோட ஒரு அன்பா, ஸோ இந்த டைம்ல அவங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க. நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம், ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, இன்னும் இருக்க போற அந்த 10 வருஷம் 15 வருஷம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So, and the one important thing that I want to share here, instead of taking it to next week, is, so a lot of women, as I mentioned, they'll be having this period pains and mood swings, because it is that energy, so much of energy that is coming in. So what exactly is period? It is nothing but the egg that has to be, if it is in contact with the sperm, it will become like a baby. But what happened? It did not become a baby, but instead it is coming out in the form of blood. So that means that blood has that creation energies, so powerful. It is so powerful that it has the whole of this creation energies. It was about to become a baby, but it just came out. So it has that great powerful energies. So the body is filled with so much energy that if the energy is not redirected properly, it will become like a pain, or it will become anger. I mean, so many emotions, anger or jealous or sadness, so much feeling sad or depressed, so many things may happen if it is not used in the right way. ஓகே. அதாவது இப்போ மென்சஸ்னா என்ன அப்படின்னாக்க, அது வந்து ஒரு முட்டை வந்து வெளியில வர்றது தான். அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெர்மோட சேர்ந்தா அது வந்து ஒரு குழந்தையா உருவாகுது. அப்படி இல்லைன்னாக்கா அது வந்து பிளட்டா வெளியில வந்து, ஸோ அதுல வந்து எவ்வளவு உயிர் சக்தி இருக்கு. அது வந்து ஒரு பயங்கரமான எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் உள்ள ஒரு சக்தி ஆற்றல். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தை கொடுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா அது பிளட்டா வெளியில வருது. ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி, எவ்வளோ சக்தி, எவ்வளோ ஆற்றல் அது மூலமா வெளியில வருது. அந்த ஆற்றலை தான் நம்ம வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்படி நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை நீங்க கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணலன்னா டிப்ரெஷன் வரும், சாரோ வரும், கவலை வரும், துன்பம் வரும், துயரம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So I didn't really do any research or anything, but this subject is being channeled through me from last few months. So whatever that I was getting, I was just sharing it with the ladies, and we are all together implementing it. So what I did was, I just shared an idea with all the women in our WhatsApp group, that because these energies are so powerful, let us redirect them to a proper intentions.
So every month, whoever is getting periods, I asked them to think about three intention. One for personal intention, like if they want to get a job, or if they want to have kids, or if they want any personal intention that they want to. And the second one is a group intention. So our group, we have named it as Divine Feminine Sangha in English, and in Telugu Devi Samuham. So for a group intention, so last time all the women had this intention of whoever is having fibroids in the group, they will get the right wisdom. So we will never use healing and everything, because this is all about love. So we created that love energy in the group. All the women, whenever they open that group, they'll feel that unconditional love from other women. So just on that love, unconditional love, and with this intentions, last month, one lady from Delhi, she had this fibroids and kidney stones, and the doctors told her to get operated, to do some surgery. But after joining this group and after all these meditations, she went for an ultra scan, and she got to know that she now don't have any fibroids, are all cleared, and kidney stones are all cleared. So she was so excited to share with us. And also another lady from US, she also got scan, and her kidney stones are all cleared. So a lot of people are having so many healing, so many things are getting healed in this group. ஸோ மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அவங்க எதுலையுமே படிச்சதெல்லாம் கிடையாதான். அவங்களுக்கு சேனலிங் மூலமா தான் இது எல்லா விஷயமும் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இதை வந்து சரியான்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக நான் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி, இங்கிலீஷ்ல வந்து டிவைன் ஃபெமினைன்னு குரூப் வச்சிருக்கேன், தெலுங்குல வந்து தேவி சமூகம்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரையுமே இந்த மென்சஸ் டைம்ல 3 ஒரு கோரிக்கைகளை வச்சுக்க சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கோரிக்கை அவங்கள சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு வேலை கிடைக்கணுமோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களோட பர்சனல். செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்காக, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவங்கள வந்து செய்ய சொல்லி சொன்னேன். அப்படி செய்யற நேரம் என்ன ஆயிருச்சுனாக்கா, ஒரு லேடிக்கு வந்து இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ், அப்புறம் ஃபைப்ராய்ட்ஸ், இது எல்லாமே போயிடுச்சு. இந்த இந்தியா டெல்லியில உள்ளவங்களுக்கு. அதே வந்து இது வெஸ்டர்ன்ல உள்ளவங்க ஒருத்தவங்களுக்கும் வந்து இதே மாதிரி அந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸும் ஸ்டோனும் போயிருச்சு. அது வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குற நேரம் பெரிய ஆச்சரியமா இருந்துச்சா. அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணாதான் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன விஷயம், இந்த ஒரு மெடிடேஷன்லயே அவங்களுக்கு போனது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்துச்சு. We are just doing accepting divine feminine. So what happens is, when a girl is matured at the age of 11 to 15, or in those years, what happens, how their parents behaved at that point of time, or how did they welcome that girl, or how their schoolmates or friends treated her, or what happened, how she remembers all those things. These things are very important. At the same time, when she was in the womb, is mother thinking about a boy, always thinking about a boy, but she is a girl, so then it may affect. So these two things really affects all the feminine. Hey, business owners. Issues, as I mentioned before, PCOD. Fertility issues or fibroids, all the gynec issues will be related to all these divine feminine. So when we are working and when we are doing guided meditations on accepting the divine feminine, slowly
miraculous things are happening in the group actually. ஸோ நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பெருசா செய்யல. ஒன்லி வந்து அந்த எனர்ஜிய வந்து ரிசீவ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். அந்த எனர்ஜிய ரிசீவ் பண்ண உடனே நம்மள அறியாம ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சிருது. அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஒரு குழந்தை வந்து 10, 11 வயசுலயோ, 13, 14 வயசுலயோ ஒரு ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க, அந்த ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ற டைம்ல அத வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க? அவங்க அம்மா அத எப்படி பார்த்தாங்க? அதே மாதிரி ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அத எப்படி பார்த்தாங்க? சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க, இப்போ இவ்வளவு சீக்கிரம் வயசுக்கு வந்துட்டியே அப்படின்லாம் பேசுவாங்க. அந்த புள்ளைய வந்து கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தி வைப்பாங்க. ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தா கூட அந்த புள்ளைக்கு வந்து மனசுக்குள்ளார ஒரு ஒரு ஊண்டு இருந்துருமா. அதே மாதிரி அது அம்மாவோட கர்ப்பத்துல இருக்கிற நேரம், அவங்க அம்மா வந்து ஒரு பாய எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம், கேர்ள் பொறந்துருச்சு அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்படலையே அப்படிங்கிற அந்த எனர்ஜி கூட அந்த குழந்தையோட மனசுல தங்கி தங்கி மென்சஸ் ப்ராப்ளம்ஸாவே கிரியேட் பண்ணுமா. And every time, whatever the lady is thinking, so in her day to day life, is she thinking that, oh, I wish I was a boy, or for because so many times women may think like this. It is very natural, but how strong they are thinking inside, that is very, very important. Again and again and again, if they are thinking that I wish I was a boy, I wish I was a boy, so how many times they are thinking, that many times in their cellular memories it is stored, that means they are rejecting their divine feminine side, and they'll be having all these issues. Also, along with that, how they are accepting their periods. So whenever the period comes, oh, again. So in this way, if they are thinking, if they are rejecting their periods because they are not very comfortable with the periods because of the pain, or because of the whatever the pads that they have to use, or the rashes, or so many things will happen during this time. So every time, is she really welcoming that period, or is she rejecting? Every month is she rejecting it? So what happens if you're rejecting it? In your whole of your lifetime, you're rejecting your life for 10 complete years. So what happens? Definitely it will reflect on your physical body, because your energy body, emotional body is affected. Again and again you're rejecting it, so obviously it will come onto your physical body. இது வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு தாட் இந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ கொடுக்குமான்றது ரொம்ப உண்மையாவே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு மேலா பொறந்திருந்திருக்கலாம். அது நம்ம நெறைய பேரு யூசுவலாவே திங்க் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு ஆம்பள புள்ளையா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம ஏன் ஒரு பொண்ணா பொறந்தோம்? இந்த மாரிலாம் நெறையவே நெனைப்போம். அந்த மாதிரி நெனைக்கிற அந்த விஷயம் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி நெனச்சு அவங்களோட அந்த மென்சஸ்லாம் வர நேரத்துல அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம, அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம என்ன பண்ணுவோமா, அத வெறுக்க ஆரம்பிச்சது, அந்த நாப்கின் வைக்கிறது, அந்த ரேஷஸ் வர்றது, இதெல்லாமே வந்து நம்ம வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம்ல. இதெல்லாமே கூட என்ன ஆகும், உங்களோட பிசிக்கல் பாடிக்கு வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வந்து நம்மளோட மென்டல் பாடி, அந்த எமோஷனல் பாடி, இது எல்லாமே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆனிச்சுன்னா நம்மளோட பிசிக்கல் பாடிக்கு அவ்வளோத்தையும் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறாங்க. மை காட். ஓகே மேம். So yeah, I'll talk openly a few things. I hope you all will take it. I worked with a lot of women. So simple things. One woman, she was not getting pregnant. So when I was working with her, when I was talking with her and counseling her, we understood that at some point of time she was working with men on a site, like she was a civil engineer. So she was working on a site. So every day she has to go to the site, but whenever she want to go to toilet, there were no toilets. So but the men, they were just going to the toilet wherever they want. So but what happened, she was feeling so bad. Oh, why I am a woman, so I can't even drink water properly, and I can't even go to toilet, and because of that she's having constipation. So many issues built up because she was rejected. It's a very simple thing. When we think about it, we may think that it's a simple thing, but so many years she was rejecting her femininity. So after marriage, and after she was trying for kids for more than 5 years, but she didn't had kids.
this is the small, I mean, so many think that it's a small problem, but when we actually worked on it, and when we cleared all these things, and when she accepted her feminine side, just within few months, she got pregnant. So ஸோ வந்து மேடம் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியரா லேடி அவங்கள வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லையா. ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைக்கு. குழந்தை இல்ல ஒரு 5, 6 வருஷமா. அதுக்கப்புறம் ஏன் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கிற நேரம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது பேச்சுவாக்குல சொல்றதுதான் இதெல்லாமே. வந்து நிறைய மென் இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல பாத்ரூம், டாய்லெட்லாம் இருக்காது. அவங்கலாம் வந்து எங்க வேணாலும் யூரின் போய் இது பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா எனக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நான் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன், பாத்ரூம் போக மாட்டேன். அந்த சைட்ல வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கேன். இதுக்காகவாவது நம்ம ஒரு மேலா பொறந்திருக்கலாமே அப்படின்லாம் நான் நினைப்பேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னதை வச்சு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நீங்க வந்து உங்களோட ஃபெமினைன் தன்மையை அக்செப்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த பிளாக்கை ரிலீவ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள்லயே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான பேபி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சாம். In this way, there are so many women that I worked with, like different issues. One lady, she was matured at the age of 17 years. So every time, because it's a small, she's from a small village, everyone knows that she was not matured. So everyone was talking about her. So she was rejecting, oh, why I'm a girl, the boy, no one really takes care about the boy. Because I'm a woman, they are expecting me to do something. So again, she was having some gynec issues. So she was every time thinking, let me be matured. And every time she's thinking about the bleeding. So now she's having overbleeding issues. So because she was every time she was thinking for so many years that no, a period should come, period should come, period should come. So now she is like continuously periods are coming and she was not able to control it. So many doctors, they were not able to give any solution. But when she accepted the divine feminine, when she completely healed that particular age, now the periods are controlled. In the same way, in our group of now, like whatever 1,500 to 2,000 people in all the languages, they were having different issues. So every day I'm doing different guided meditations, and hundreds of women, they are now, the PCOD issues are cleared, overbleeding issues are cleared, and miraculously everyone in the group are saying that period pains are gone. So I'm so happy whenever I listen to so many issues, so many people getting healed. And in the last couple of months, 3 ladies, they got pregnant who were trying for more than 5 to 6 years. ஒரு பொண்ணு இருந்துதான். அது வந்து 17 இயர்ஸ்ல தான் ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்கா. அப்போ அது ஒரு சின்ன வில்லேஜா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து இன்னும் நீ ஏஜ் அட்டன் பண்ணலையான்னு எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி கேட்டு கேட்டு அதுக்கு வந்து மனசளவுல அது வந்து பாதிப்படைஞ்சு, நம்ம ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்திருந்தா இந்த கேள்வி வராது தானே. நம்ம வந்து இப்படி பொம்பளை பிள்ளையா இருக்கறனால தானே நம்மள வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாங்க அப்படின்னு நினைச்சு எனக்கு சீக்கிரம் மென்சஸ் வரணும், மென்சஸ். How do you make your first 1 crore? See, there are multiple. அது கேட்டு 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 அதுக்கப்புறம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கு பிறகு அதுக்கு அவ்வளவு மென்சஸ் போகுமா. எந்த டாக்டராலையுமே அதை வந்து கியூர் பண்ணவே முடியாமையே போயிருச்சாம். அதுக்கப்புறம் நல்ல நேரம் மேடம் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து இந்த கைடட் மெடிடேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயம் கூட பாருங்க மாஸ்டர்ஸ், எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குதுன்னு. நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் இஷ்யூவா எடுத்துட்டு கணக்கெடுக்காம விட்டுறோம். நம்ம லைஃப பேரலைஸ்ட் ஆகுற அளவுக்கு இது நடந்துக்குது. கிரேட் மேம். So many ladies are getting healed. So I wish in Tamil Nadu also you create a group and all the ladies will come together. Once they come together and they start sharing these things in that love space. The main thing is it is about love, that unconditional love, because one woman, she will have so much unconditional love. Just in that love, everyone will be healed together. If they are in a group, if they are always thinking about that group consciousness, if one lady is getting healed, automatically the group consciousness will be getting healed. So with that idea, I created these groups, and
just with this love energy, not everyone may join the meditations every day, but at least 80 to 100 people will join every day in my meditations. But the whole of the group, the 1200 people, they're saying so many miraculous healings are happening to them. அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்களோட குரூப்ல வந்து இப்போ ஒரு 4-5 வருஷமா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கூட இப்போ ஒரு 2-3 பேத்துக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ வந்து எனர்ஜி லெவல் வந்து ஒருத்தருக்கு மாறினா கூட அந்த குரூப்ல உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நீங்களும் தமிழ்ல வந்து அந்த மாதிரி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. பண்ண உங்களுக்குமே இந்த மாதிரி நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நடக்கும். நான் வந்து டெய்லி இத வந்து என்னோட குரூப் மூலமா இத நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க வந்து எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அந்த நேரத்துல கூட வந்து இத வந்து சேர்ந்து செய்யலாம். Before closing, I really want to tell some interesting thing. So, because in Indian culture, especially, they say that women should not go into temple and do not do pujas during periods time. So, if you look at Kamakya Devi temple, it's one of the Shaktipitas. It's a very powerful Shaktipitas. But interesting thing that I got to know is every year the temple will be closed for 3 days. So why? Because Kamakya Devi is menstruating. So Devi herself is menstruating, because in the Assam it's a Shaktipita. Even if you can read it on internet, there will be no deity there. The only symbol there is ladies, the private part, yoni we say. So that is there, and they will do all the pujas for that. And 3 days she will be menstruating, and the whole of the Brahmaputra river will become red. Wow. And they will give this period cloth to all the devotees. So that's an interesting thing that everyone should know, because they should not think that period blood is bad, it is so impure, we should not touch that woman. And I'll talk about all those things, what is there in our Hindu Vedas and Hindu Sanatana Dharma and all those things in the next week. But yeah, before finishing, I just want to tell this. ஸோ வந்து அசாம்ல வந்து காமாக்கியா தேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்பிள் இருக்கான். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேவி வந்து 3 நாள் மென்சஸ் ஆறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோயில் வந்து திறக்க மாட்டாங்களாம். அங்க வந்து அந்த யோனியை தான் சாமியா கும்பிடுவாங்களாம். அதுக்கு நிறைய ப்ரோசஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்களாம். அபிஷேகம் பண்றதெல்லாம் அங்க அதுதானா. அதே மாதிரி அந்த டைம்ல பார்த்தா பிரம்மபுத்திரா ரிவரே வந்து ரெட் கலர்ல தான் வருமா. அங்க வர அந்த சாமி கும்பிட வரவங்களுக்கெல்லாம் மென்சஸ் துணியை தான் கொடுப்பாங்களாம், பிரசாதம் மாதிரி கொடுப்பாங்களாம், நம்ம அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளோட இந்த ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர்ல இருக்குங்கிறதே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். நீங்க இன்டர்நெட்ல கூட பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிஎம்சி தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான கிளாஸ் வந்து தமிழ் குரூப்புக்கு வந்ததுக்கு காரணம் பிஎம்சி சேனல் வழியா வந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம், ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமாவுமே நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து மேல் எனர்ஜி ஃபீமேல் எனர்ஜியை பத்தி நம்ம பேசி இருந்தாலும் இன்னைக்கு பிராணஹிதா மேடம் மூலம் நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் சண்டேஸ்ல கூட அவங்களோட கிளாஸஸை வந்து பிஎம்சி மூலமா நிறைய வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிஎம்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்க வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம். இப்போ பிராணஹிதா மேடமோட குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சூர்யா மேடம்க்கோ அனிருத் சாருக்கோ ஒரு மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட நம்பரை கொடுங்க. நாங்க அடுத்து வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணி நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த கைனிக் இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே கியூர் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலியை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம வந்து மாத்திக்குவோம். ஸோ நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நன்றி நேயர்களே. பிஎம்சி நேயர்களுக்கு ஒரு